Isang Milyonaryo ang magang umuwi ng gabing ayan, hindi dahil tapos na ang kanyang mga meeting, hindi dahil gusto niyang magpahinga, kundi dahil may kakabang pakiramdam na bumabagabag sa kanyang dibdib. Sa lobing 20 taoning kanyang buhay bilang negosyant, sanay na siya sa pagdedesisyon batay sa numero, sa kontrata, sa kita at lugi. Pero sa gabing ayan, hindi spreadsheet ang gumugulo sa isip niya, kundi ang sarili niyang tahanan. Siya si Alejandro Villarreal, kilala sa kanilang lungsod bilang isang matagumpay na negosyant. Marami ang humahanga, marami ang nainggit, at marami ring natatakot. Sa opisina, isa siyang leon, matapang, matalas, at walang inyurungan. Ngunit sa bahay, tahimik. Halos hindi na siya kilala ang sariling anak. Habang binababay niya ang Don Pawi, napatingin siya sa orasan ng kotse. Alas sayas pa lamang. Hindi siya karaniwang nakakawi ng ganitong oras. Madalas, tulog na ang kanyang asawa at anak kapag siya'y dumarating. Madalas, tahimik na ang buong bahay, at ang tanging sumasalubong sa kanya ay ang malamig na ilo sa sala. Bakit ba ako umuwi ng maaga, bulong niya sa sarili. Hindi niya alam ang eksaktong sagot. Pero may kung anong nagtutulak sa kanya, parang may kailangan siyang makita. Parang may katotohanang naghihintay sa likod ng mga pintuan ng sarili niyang mansyon. Pagpasok niya sa gate, napansin niyang walang ilo sa hardin. Karaniwan, maliwanag ito. Parang may celebration sa bawat gabi. Pero ngayon, tila may lungkot na bumabalot sa paligid. Huminto ang kotse. Huminga siya ng malalim bago bumaba. Tahimik. Napakatahimik. Walang tunog ang telebisyon. Walang tawanan. Walang yapak. Binuksan niya ang pinto ng bahay gamit ang sariling susi. Hindi niya pinatunog ang kampana. Gusto niyang pumasok ng hindi napapansin. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya may dapat siyang masaksihan ng hindi inasahan. Pagpasok niya sa sala, agad niyang napansin ang isang bagay na nagpahinto sa kanyang puso. Sa gitna ng mamahaling carpet, nakapo ang kanyang anak na si Marco, pitong tong gulang, yakap ang isang surang laruan. Sa harap nito ay isang maliit na cake, hindi marangya, hindi ang grand, isang simpleng cake na halatang gawa sa bahay. May isang kandila sa gitna. At ang kanyang asawa, si Elena, nakapo sa tabi ng bata, pinipilit ang gumatay habang inawit ang happy birthday. Napahinto si Alejandro. Birthday ni Marco. At nakalimutan niya. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa kanyang dibdib. Unti-unting nag-register sa isip niya ang eksena, walang bisita, walang engranding handaan, walang dekorasyon na tulad ng dati. Isang simpleng celebration. Isang tahimik na gabi. Narinig niya ang mahanang boses ng anak. Mommy, darating ba si daddy? Saglit na tumahimik si Elena bago sumagot. Busy lang si daddy, anak. Pero sigurado ako, mahal ka niya. Pero sabi niya last year, hindi niya na raw makakalimutan. Ang bawat salita ay parang katsilyong unti-unting tumatagos sa puso ni Alejandro. Hindi niya namalayang may luhang tumulo sa kanyang mata. Milyonaryo siya. Kaya niyang bilhin ang pinakamahal na laruan, ang pinakamalaking cake, ang buong amusement park kung gagustuhan niya. Pero sa gabing ayan, nakita niyang wala siyang nabili na pinakamahalagang bagay, ang oras para sa kanyang anak. Biglang tumayo si Marco at hinapan ang kandila. Happy birthday to me, mahina nit ang sabi, halos pabulong. Hindi na nakayanan ni Alejandro. Lumabas siya mula sa anino at mahanang nagsalita, Marco. Napalinggan ang magina. Napateo si Marco, nanlaki ang mga mata. Daddy. Sa anang pagkakataon, hindi alam ni Alejandro kung ano ang sasabihin. Ang tong kayang magpaliwanag ang komplikadong kontrata sa lobing ilang minuto ay nawalan ng salita sa harap ng isang pitong tong gulang na bata. Lumapit siya, dahan-dahang lumihad sa harap ng anak. I'm sorry, anak, basag ang boses niya. Nakalimutan kayo. Tahimik ang buong sala. Walang galit sa mukha ni Marco. Walang sigaw. Walang tantrum. Tanging isang simpleng tanong. Mas mahalaga ba ang trabaho mo kaysa sa akin, daddy? Dun tuloy ang gumuho ang mundo ni Alejandro.
Hindi naya kailaman inisip na darating ang araw na marinig naya ang ganong tanong mula sa sariling anak. Sa lahaing deals na kanyang pinirmahan, sa lahaing parang kanyang kanita, walang makakapante sa bigating tanong na ayan. Hindi agad siya nakasagot. Dahil sa kabutihan ng kanyang puso, alam niyang sa maraming pagkakataon, oo, hindi agad nakapagsalita si Alejandro. Ang mga labi niya'y nanginginig, at sa anang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niyang wala siyang control sa sitwasyon. Hindi ito board meeting. Hindi ito negosasyon. Isa itong sandali in katotohanan. Anak, hindi, sa wakas ay nasabi niya, pero mahina, parang hindi siya sigurado sa sariling sagot. Hindi mas mahalaga ang trabaho ko kaysa SEO. Tuminjan si Marco sa kanya, diretso sa mga mata. Hindi ito ang tinjin ng isang batang naghahanaping regalo. Ito ang tinjin ng batang naghahanaping presensya. Pero lagi kang wala, daddy. Isang simpleng katotohanan. Walang halong drama. Walang pagdadagdag. Pero sapat para wasakin ang puso ng isang ama. Napatinjan si Elena kay Alejandro. Walang galit sa kanyang muka. Wala ring paninasay. Pagod lang. Tahimik na pagod na matagal ng kinikimkim. Hindi ko ginastang makalimutan, bulong ni Alejandro. May meeting ako kanina, tapos may tumawag pa na investor mula sa ibang bansa. Najing sunod-sunod ang mga bagay. At najing sunod-sunod din ang mga tan na wala ka, mahanang sagad ni Elena. Hindi sigaw. Hindi sarkastiko. Isang pahayag langing totu. Napapo si Alejandro sa sig, sa tabi ng maliit na cake. Nayan naya lang napansin na medyo tabinji ang icing. May bahagayang sunog ang gilid. Hindi ito gawa ng kilalang pastry chef. Gawa ito ng isang inang pilit pinipunan ang kakilangan ng ama. Gawa mo, tanong naya kay Elena. Tumango ito. Gusto sana ni Marco ng malaking party. Pero sabi ko, mas mahalaga kang kompleto tayo. Napapikat si Alejandro. Kompleto. Isang salitang hindi naya nabigyan ng halaga. Dahan-dahan niyang kinaha ang kamay ng anak. Puwid pa ba akong bumuwi? Saglit na nagasip si Marco. Puwid ka bang manatalay? Hindi regalo ang hinahingi. Hindi bisikleta. Hindi bag ang gadget. Manatalay. Napatinjan si Alejandro sa relo naya. May isa pa siyang online conference sa lobing 30 minuto. Isang deal na posibleng magdagdag ng milyon sa kanyang kampanya. At sa harap naya, isang batang may simpleng kahilingan. Kinaha naya ang cellphone sa bulsa. Tinitigan ang screen. Tumatawag na ang assistant naya. Hindi naya sinagot. Sa halip, pinyari naya ang telepono. And gimatay siya kay Marco. Ngayong gabi, walang alis. Walang trabaho. Sayo ako. Untayanting lumiwanag ang muka ng bata. Isang jiti na matagal na niyang hindi nakita. Pero sa likading sandaling ayan, may bumabagabag pa rin kay Alejandro. Ilang gabi pa ba ang nawala? Ilang birthday ang hindi naya nadalyahan? Ilang beses umiyak ang anak naya ng hindi naya alam? Habang hinayhawa nila ang simpleng cake, tahimik na nagdasal si Alejandro sa sarili. Kung may pagkakataon pa. Kung hindi pa huli ang lahat. Dahil sa anang pagkakataon, nanawan naya na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laman ng bank account, kundi sa mga sandaling hindi mo mababalik kapag lumapas na. At hindi naya alam, na ang gabing ayan ay simula pa lamang ng mas masakit na katotohanan kanyang machituklasan, matapos ang simpleng salusalo, inahidat ni Elena si Marco sa Cordonito. Naiwan si Alejandro sa sala, nakatitig sa kalahating cake sa mesa. Tahimik ang bahay, pero sa loob niya'y napakalakas ang ingi ng konsensya. Napansin niya ang isang maliit na kahon sa ilalim ng mesa. Kulay asul, may nakadikit na sulat kame. Para kay daddy. Kinabahan siya. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay mga drawing. Mga lamang papel, may mga crayon na kupas na ang kulay. Anang drawing, isang pamilya na magkakahawak kame. Si Mommy. Si Marco.
At isang lalaking may malaking briefcase sa kabilang dulo, medyo malayo. Sa itaas, nakasulat, sana completo kami. Sunod na drawing, isang entablado sa school. Maraming tao sa audience. Sa gitna, si Marco na may medalya. Sa audience, may bakantang upuan na may label na Daddy. Napahigpit ang hawak ni Alejandro sa papel. May isa pang drawing. Isang bahay. Sa loob, si Mommy at si Marco sa hapagkanan. Sa labas ng bintana, may isang lalaki sa loob ng kotse, hawak ang cellphone. Sa baba, nakasulat, busy si Daddy. Hindi niya napigilan ang pagluha. Hindi niya alam. Hindi niya nakita. O marahil, ayaw niyang makita. Narinig niya ang yabag ni Elena pababa ang hagdan. Tahimik itong yumupo sa tapat niya. Matagal na niyang ginagawa, yan, sabi nito. Tuwing hindi ka nakakadalo sa school program, tuwing may event siya, gumagot siya. Sabi niya, balang araw, ipapakita niya sa iyo kapag hindi ka na busy. Bakit hindi mo sinabi sa akin, mahina niyang tanong. Sinabi ko, Alejandro. Maraming beses. Pero lagi mong sagot, ginagawa mo naman ito para sa amin. Tumahimik siya. Ayon ang palagi niyang dahilan. Para sa pamilya. Pero anong silbayang marangyang bahay kung walang presensya? Anong silbayang magarang kotse kung mag-isa ka sa pagmamaniho? Anong silbayang milyon kung ang anak mo'y nachitong ipagdawang ang birthday niya nang wala ka? Ayaw kong lumaki siyang hindi ako kilala, bulong ni Alejandro. Tapos na ang pitong ton, sagot ni Elena. Hindi pa huli. Pero kung hindi ka magbabago na yan, baka maging estranggero ka na sa sarili mong anak. Ang bawat salita ni Elena ay hindi paninisay. Isa itong palala. Isang pagkakatain. Huminga ng malalim si Alejandro. Sa anang pagkakatain sa maraming ton, hindi negosyo ang inaisip niya. Kundi kung paano maging ama. At hindi niya alam kung paano magsisimula, kinabukasan, hindi pumasok sa opisina si Alejandro. Nagulat ang buong kampanya. Hindi ito karaniwan. Siya ang anang dumarating at huling umalis. Ngunit sa umagang ayan, nasa kusina siya, pinagmamasdan si Marco na kumakin ng almusal. Medyo awkward. Parang dalawang tong matagal nang hindi nakita. May pasok ka ba na yan, anak, tanong niya. Opo. May presentation pa ako, sagot ni Marco, hindi masyadong tumatingin sa kanya. Pwede ba akong sumama? Napatingin si Marco, tila nagaguluhan. Talaga pa? Kung okay lang. Isang maliit na jiti ang sumali sa muka ng bata. Sige pa. Sa school auditorium, tahimik na yumupo si Alejandro sa likod. Hindi siya sanay sa ganitong lugar. Walang suit na formal ang dating. Simpleng polo lang ang suit niya. Nang tawagan ang pangalan ni Marco, nakita niya ang anak na medyo kinakabahan sa entablado. At sa anang pagkakatain, nandun siya. Good morning pa, sabi ni Marco sa mikropono. Ang presentation ko pa ay tungkol sa my hero. Napanjiti si Alejandro. Siguro ako, isip niya. Pero ang sumunod na salita ni Marco ang tuliyang nagpatagil ang kanyang paginga. Ang hero ko pa ay si Mommy. Hindi siya nasaktan. Naintindihan niya. Siya pa ang laging nandiyan kapag may sakit ako. Siya pa ang pumapunta sa school kapag may program. Siya pa ang gumagawa ng cake kapag birthday ko. Siya pa ang nakikinig kapag malungkot ako. Tahimik ang buong auditorium. At balang araw pa, sana maging hero ko rin si Daddy. Dun tuluyang nabasag ang natitirang pader sa puso ni Alejandro. Hindi galit ang naramdaman niya. Hindi selos. Kundi pag-asa. May balang araw. Ibig sabihin, may pagkakatain pa. At habang pumapalakpak ang mga tao, tahimik na nangako si Alejandro sa sarili. Hindi na siya magiging bisita sa buhay ng kanyang anak. Magiging bahagi na siya nito. Hindi lang tuwing may okasyon. Kundi araw-araw. At hindi niya alam, na ang tunay na pagsabak ay hindi sa pagdalo sa isang school program.
Kundi sa pagbata sa mga bagay na matagal na niyang kinapatan. Dahil minsan, para makuha mo ang pinakamahalagang kayamanan, kailangan mong bitawan ang akala mong pinakamahalaga, lumabas ang mga ara na pilit binabago ni Alejandro ang kanyang nakasanayang buhay. Hindi na siya ang anang dumarating sa opisina, at hindi na rin ang huling umalis. May mga meeting siyang ipinasa sa mga manager, may mga tawag siyang hindi agad sinasagot. Sa anang linggo, parang kaya pa parang madali lang pala ang magbago. Pero hindi pala ganun kasimple. Isang umaga, habang naghahatid siya kay Marco sa school, sunod-sunod ang tawag ng kanyang business partner. Hindi na niya ito pwedeng bailwalain. Hagababa ni Marco ng kotse, agad niyang sinagot ang tawag. Alejandro, nasan ka, halos siga ang partner niya. Ang mga investor naghihintay. Hindi ito simpleng meeting, ito ang expansion natin sa Singapore. Ilang buwan natin itong pinlano. Napapikit si Alejandro. I know. Pero may mas mahalaga lang akong inasikaso. Mas mahalaga? Ano bang mas mahalaga sa milyon-milyong mawawala sa atin? Tahimik siya sandali. Noon, hindi niya isipin ang sagot. Noon, sasabihin niyang papunta na siya. Pero ngayon, may larawan sa isip niya, ang anak niyang nakangiti habang naglalakad papasaking school. Pamilya ko, sagot niya. Nagaroning mahabang katahimikan sa kabilang linya. Alejandro, mas mahinahong sabi ang partner niya, naiintindihan ko na gusto mong magpahinga. Pero hindi pwedeng pabayan ang kampanya. Libo-libong empleyado ang umaasa sa atin. Hindi lang ito tungkol sa para mo responsibilidad mo ito. Tumama sa kanya ang salitang iyan, responsibilidad. Tama naman. Hindi lang pamilya ang may kailangan sa kanya. May mga empleyado, may mga tong umaasa sa kanyang decision. Kung magamali siya, hindi lang siya ang mapapeksyon. Nang gabing iyan, tahimik ang hapagkanan. Ramdam ni Elena na may bumabagabag sa asawa. May problema ba sa kampanya, tanong niya. Malaking deal, sagot ni Alejandro. Kapag hindi ko ito tinutukan, posibleng umatras ang investors. At kapag tinutukan mo, maingat na tanong ni Elena. Babalik ako sa dati. Mahahabang gabi. Sunod-sunod na bayahi. Napayuko sa Elena. Hindi kita papigilan, Alejandro. Alam ko kung gano mo pinagirapan ang lahaing ito. Pero tinanjan mo ang sarili mo, para saan ba talaga ang parang kinikita mo. Hindi siya agad nakasagot. Para saan na ba? Para sa magandang buhay ng pamilya. Pero kung sa presiso ay nawawala siya sa kanilang buhay, ano pa ang silbay? Kinabukasan, pinuntahan niya ang opisina. Matagal-tagal din siyang hindi pumunta ng ganito kaga. Pagpasak pa lang niya, ramdam na ang tensyon. May mga bulungan. May mga matang nagtataka. Sa conference room, naghihintay ang kanyang partner at ilang investors. Naka-project sa screen ang mga numero, malalaking halaga, malaking oportunidad. Alejandro, simula ang partner niya, kailangan naming marinig mula sa iyo kung committed ka pa ba sa expansion na ito. Tumanjan siya sa mga numero. Dati, ito ang nagpapabilis ang tibak ang puso niya. Ito ang nagbibigay sa kanya ang adrenaline. Ang pakiramdam ang panalo. Pero ngayon, may ibang imahe ang mas malanaw sa isip niya, ang simpleng cake sa mesa, ang bakantang upuan sa drawing ng anak niya, ang tanong na mas mahalaga ba ang trabaho mo kaysa sa akin. Huminga siya ng malalim. Committed ako, sabi niya, at tila nakahinga ang lahat sa silid. Pero may kondisyon. Napatinjan ang lahat. Hindi na ako ang hahawaking day-to-day operations ng expansion. Magdadelegate tayo. Magtitiwala ako sa team. Hindi ko na kayang ibigay ang buong oras ko tulad ng dati. Nagkatinjan ang mga investors. Hindi ito ang Alejandro na kilala nila, ang lalaking kontrolado ang bawat detalye. Risky iyan, sabi ng isa. Sagot niya. Pero mas risky ang maalan ng pamilya. Tahimik ang silid. Sa sandaling iyan, hindi siya nagsasalita bilang milyonaryo. Nagsasalita siya bilang ama.
Hindi najing madali ang mga sumunod na linggo. May mga pagkakamali ang team. May mga delay. May mga pagkakataon ang gusto niyang bumalik sa dati, hawakan lahat, kontrolin lahat. Pero sa tuwing uwi siya ng Maaga at makikitang naghihintay sa Marco para sabay silang maglaro, nababawasan ang pagdududa. Isang gabi, habang naglalaro sila ang simpleng board game sa sala, biglang nagsalita si Marco. Daddy, dati pa, akala ko mas mahal mo ang office mo kaysa sa bahay natin. Napahinto si Alejandro. Pero ngayon pa, parang mas masaya ka kapag nandito ka. Napanjiti siya. Mas masaya na ako. Bakit pa? Dahan-dahan siyang sumagot, kasi dito, hindi ko kailangang magpanggap na malakas. Dito, pwede kang magamali. Dito, pwede kang maging daddy lang. Yumakap si Marco sa kanya. Sa yakap na ayan, may kapayapan. Pero hindi pa tapos ang pagsabak. Isang gabi, nakatanggap siya ang mensahe mula sa accountant ng kumpanya. Malaki ang naging paguluji sa isang project na hindi niya personal na tinutukan. Kung siya ang humawak, malamang naiwasan ayan. Napapo siya sa madalim na sala, hawak ang report. Bumabalik ang dating boses sa isip niya, kita mo. Kapag hindi mo tinutukan, bumabagsak ang negosyo. Pumasak si Elena at yumipo sa tabi niya. Natatakot ka, tanong nito. Amin niya. Paano kung mali ang decision ko? Paano kung dahil sa pinalay kong maging present, masira ang kumpanyang pinagirapan ko ang 20 taon? Tahimik na hinawakan ni Elena ang kamay niya. Ang negosyo, pwede mong itayo ulit. Pero ang pagabata ang anak mo, hindi mo na mababalik. Muling pumasak sa isip niya ang pitong taon na lumipas nang hindi niya namamalayan. Maraming pera ang kayang kitain. Pero ang oras, hindi. Sa gabing ayan, gumawa si Alejandro ang isang desisyon na tuluyang magbabago sa direksyon ng kanyang buhay, isang desisyong magpapayanig hindi lang sa kumpanya niya, kundi sa buong pagkatao niya. At hindi niya alam kung handa na ba talaga siya sa magiging kapalit nito, magdamag na hindi nakatulog si Alejandro. Nakahiga siyang gunit dilat ang mga mata, nakatitig sa kisame na tila ba dun niya makikita ang sagat sa lahaing bumabagabag sa kanya. Sa isang banda, nandun ang kumpanyang itineo niya mula sa wala, mga taning pagpupyat, pakikipagsapalan, pagahaing mga risk na halos ekology niya. Sa kabilang banda, ang pamilya niyang antay-antay niyang nasantabi habang hinahabol ang tagumpay. Pagsapit ang alastrasing madaling ara, bumangan siya at nagtunggo sa kanyang maliit na opisina sa lobing bahay. Binuksan niya ang laptop at tinitigan ang financial reports. Malana ang numero, ang paguluji sa huling proyekto ay malaki. Hindi sapat para bumagsak ang kampanya, pero sapat para magdalating pangamba sa board. Naisip niya ang mga empleyado. Ang mga pamilyang umaasa sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa sarili niyang ambition, may responsibilidad siyang hindi maring basta iwan. Pero may isa pa siyang responsibilidad, ang anak niyang pitong taong gulang na nayon pa lang niya tunay na nakikilala. Kinuha niya ang isang papel at nagsimulang magsalat. Hindi ito kontrata. Hindi ito business plan. Isa itong personal na plano. Restructuring. Isusulat niya ang bagong direksyon ng kampanya, hindi para palakihin pa ito ng palakihin, kundi para maging mas sustainable, mas balance. Mag-hire siya ang bagong CEO na hahawak sa operasyon. Mananatili siya bilang chairman, may boses, pero hindi na siya ang magpapatakbo ng bawat detalye. Alam niyang marami ang magugulat. Marami ang magtatanong kung bakit niya binibitawan ang control. Sa mundo ng negosyo, ang pag-atras ay madalas at turing na kahinan. Pero para sa kanya, hindi ito pag-atras. Ito ay pagpalay. Kinabukasan, tinawag niya ang board meeting. Halos lahat ay dumalo, may ilan pang lumapad mula sa ibang bansa. Ramdam niya ang tensyon habang pumapasak siya sa conference room. Alejandro, bungading isa sa mga board member, we heard about the losses. We need a strong direction. Tumango siya. And I have one. Inalahad niya ang plano, ang pagahaing bagong CEO,
ang pagbuas sa kanyang oras sa opisina, ang pagbibigay ng mas malinaw na delegation sa bawat department head. Are you stepping down? Tanong ng isa, Directa. Not stepping down, sagot niya. Stepping back. Why now? At the peak of our expansion. Saglit siyang natahimik bago sumagot. Hindi niya planong ilahat ang personal niyang dahilan, pero naramdaman niyang kailangan nilang marinig ang katotohanan. Because I built this company to support my family, sabi niya, matatag ang boses. But somewhere along the way, I forgot to be with them. I don't want to succeed in business and fail at home. Tahimik ang silid. May ilan na tila hindi kumbinsido. May ilan na nakatingin lang sa mesa. Pero may ilan ding tumango, marahil may mga pamalayang nasantabi rin. Business is war, sabi ng isang investor. You can't afford to be emotional. Napatingin si Alejandro sa kanya. It's not emotional to know your priorities. It's clarity. Hindi naging madali ang diskusyon. May mga argumento, may mga pagtatol. Pero sa huli, dahil siya pa rin ang may pinakamalaking share, naprobahan ang plano. Paglabas niya ang building, parang may nabawas sa bigating dibdib niya, pero may bagong takot na pumasok. Ngayon, wala na siyang dahilan para hindi umuwi ng maaga. Ngayon, kailangan niyang patanayan na ang pagpiling ayon ay hindi pansamantala. Pagdating niya sa bahay ng alas 5 pa lang ang hapon, nadatnan niya si Marco sa sala, gumagawa ng assignment. Daddy, mazaglang body ang bata. Ang aga mo pa. Ang gumatay si Alejandro. Simula na yan, mas madalas mo na akong makikitang maaga. Talaga pa? Hindi ka na busy lagi? Busy pa rin, sagot niya, lumihad sa tabi ang anak. Pero hindi na kasing busy tulad ng daddy. May tutulong na kay daddy sa office. Napaisip si Marco. Para mas marami tayong time. Biglang nayakap siya ang bata ng mahigpit. Promise pa ba yan? Promise. Habang yakap niya ang anak, naramdaman niya ang kakabang halo ng saya at takot. Saya dahil sa wakas, ginagawa na niya ang dapat noon patakot dahil hindi niya alam kung sapat pa ba ito para buuin ang mga puwang na iniwan niya. Nang gabing ayon, sabay silang nagdinner. Walang laptop sa mesa. Walang tawag na sinasagot. May tawanan, may kwentsahan tungkol sa school, may simpleng asaran. Sa gitna ng hapunan, biglang nagsalita si Marco. Daddy, pupunta ka pa ba sa field trip kayo next month? Hindi na siya nagisip ng palusit. Hindi na siya naganap ng schedule conflict. Sagot niya agad. Napatingin si Elena sa kanya, may bahagayang luha sa mga mata. Hindi ito dramatic na eksena. Walang background music. Pero sa simpleng sagot na ayon, may pangakang matagal ng hinihintay. Pagkatapos kumain, habang naglalikpit sila, tuminog ang telepono ni Alejandro. Isang kilalang international investor ang tumatawag, isang oportunidad na minsan ay hindi niya palalagpasan. Tinitigan niya ang screen. Tumingin siya kay Marco, na abla sa pagayos ng mga plato, pilit tumuchalong kayat maliit pa. Pinyari niya ang telepono. Hindi dahil wala na siyang pakialam sa negosyo. Kundi dahil sa sandaling ayon, mas mahalaga ang tunaging tawanan sa lobing bahay kaysa sa tunaging pera. At sa anang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya nabili kailaman. Kapanatigan. Pero sa likading kapayapang ayon, may darating pang pagsabak, isang pangyaring susubak kung hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo para sa bagong landas na kanyang pinalay. Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi lang nasusukat sa mga desisyong ginawa mo sa komportabling sandali. Kundi sa mga desisyong gagawin mo kapag muli kang tinawag ang lamang mundo mo pabalik, isang linggo matapos ang restructuring, tila unti-unting dumablik sa normal ang lahat, o ayon ang akala ni Alejandro. Mas maaga na siyang nakakawi. Mas madalas na ang tawanan sa hapagkanan. Mas naging bukas sa Marco sa kanya, kinakwento na nito ang tungkol sa mga kakles, sa mga simpleng tampuhan, sa mga pangarap niyang maging inventor, balangaro. Pero ang mundo ng negosyo ay hindi basta nagpapanga dahil lang may nagbago ang prioridad. Isang hapon, habang nasa school siya para sunduin si Marco, biglang tuminog ang cellphone niya.
Ang pangalaning bagong CEO ang nasa screen. Alejandro, we have a serious problem, bungad agad nito, halatang tensionado. Napahinto siya sa paglalakad. Anoing nangyari? One of our biggest investors is pulling out. They're not confident with the new leadership structure. They think you're no longer fully committed. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Gano kalaki ang stake nila, tanong naya, pilit pinapakalma ang bozas. Malaki. Kapag umatras sila, posibleng sumyanad ang IBA. Sa di kalayuan, nakita niyang palabas na sa Marco Engaging School, may hawak na maliit na papel at masayang kumakaway sa kanya. Daddy. Pinalit niyang in gumatay at kumaway pabalik habang hawak pa rin ang telepono. Alejandro, Pachaloying CEO, they want to meet tonight. In person. If you can reassure them, if you take a more active role again, there's a chance we can save this. Tonight. Napatinjan siya kay Marco na nayon ay tumatakbo papalapit sa kanya. Daddy. May good news pa ako, mazaglang sabing bata pagdating sa kanya. Napili pa ako sa science contest. Finals na pa next week. Napayuko si Alejandro para yakapin ang anak. That's amazing, anak, sabi naya, pero sa likating jiti naya may gumagulong na bagyo. Sa kabalang taina naya, naririnig pa rin ang CEO. So. Can you make it tonight? 8 p.m. They're flying in just for this. Alasatso in Gabi. Nayong Gabi. Nalala naya, nayong Gabi rin ang anang rehearsal ni Marco para sa science contest presentation. Nangako siyang makikinig. Nangako siyang tutulong sa pagansayo. Isang Gabi lang, belonging isip naya. Isang meeting lang. Para sa kinabukasan ng kampanya. Pero ilang, isang Gabi lang, na ba ang naging dahilan ng pagawala naya noon. Alejandro, muling tanong ng CEO. Pumikit siya sandali. Set the meeting, sabi naya. Sandaling natahimik ang CEO. So you're coming? Huminga siya ng malalim. No. Tahimik. I trust you. That's why I hired you. Face them. Explain the vision. If they don't believe in the company without me holding their hand, then maybe they were never really believing in us. But this is risky. I know. Binaba naya ang tawag. Pagtingin naya kay Marco, punoing excitement ang mukha nito. Daddy, tuchalungan mo pa ba ako mamaya? May experiment pa ako na medyo maharap. Lumiyahad siya at hinawakan ang balikating anak. Boo, anak. Nandito ako. Habang pawi sila, ramdam naya ang bigating decision. Maring bumagsak ang stocks kinabukasan. Maring kumulat ang balitang bumurong na siya. Maring isipin ang IBA na nawalan na siya ang tapang. Pero sa anang pagkakataon, hindi na ayan ang pinakamahalaga. Nang gabing ayan, nakapo silang mag-ama sa sala, may mga papel, carton, at simpleng materials para sa experiment. Tawa sila ng tawa ng shumabag ang anang pagtatanka. Napunoing tubig ang mesa. Napatinjan si Elena mula sa kusina at napaling, pero main jiti. Daddy, serious ang sabi ni Marco habang inaos ang project, kanina pa sa school, tinanong ako ang teacher kung sino ra tutulong sa akin sa finals. Sabi ko pa, ikaw. Napahinto si Alejandro. Sigurado ka, tanong naya. Opo. Kasi nayon, hindi ka na lang pabisi. Kasama nakita. Parang may kumarat sa puso naya, hindi sa sakit, kundi sa lalaming kahulugan. Makalipas ang ilang oras, matapos ang rehearsal, nachalag si Marco na main jiti sa labi. Bago pumikit, bumulong ito. Daddy, proud pa ako seo. Hindi na naya napigilan ang pagluha. Hindi dahil sa negosyo. Hindi dahil sa pera. Kundi dahil sa simpleng salitang ayan na matagal niyang hindi narinig. Kinabukasan, bumagsak ang stocking kampanya ng ilang porsyento. May mga artikulong naglabasan online, mga especulacion, mga duda. Tinawagan siya ng CEO. Some investors pulled out, sabi nito. But not all. And, surprisingly, may mga bagong interested ang pumasak. They like the idea of a sustainable structure. They see it as maturity, not weakness. Napapo si Alejandro.
Hindi pala lahaing risk ay humahantong sa pagatalo. Minsan, kapag malana ang dahilan mo, may mga tong makakintindi. Nang gabing ayan, habang nakapo siya sa veranda at pinagmamasdan ang tahimik na kalangitan, napagtanto niya ang isang bagay. Sa lubing maraming taon, akala niya ang pagiging matagumpay ay ang kakayahang kontrolan ang lahat, ang merkado, ang tao, ang oras. Pero ang tunay na lakas pala ay ang kakayahang pumalay kung ano ang hindi mo nakokontrolan. Sa lubing bahay, naririnig niya ang tawa ni Marco habang nagkukwento kay Elena tungkol sa kanilang experiment. At sa tunog na ayan, alam niya. Kaya't bumaba pa ang stocks. Kaya't mabawasan pa ang milyon. May isang bagay na hindi na niya hahayang maulit. Ang pagkakataang maging AMA, dumating ang araw finals ng science contest. Maaga pa lang, gising na si Marco. Halos hindi ito mapakali sa kaba at excitement. Si Alejandro naman, tahimik na nakapo sa gilid ng kama ng anak, pinapanood itong nagayos ng maliit na modelo ng experiment nila, isang simpleng proyekto tungkol sa renewable energy na ginawa nila mula sa carton, maliit na motor, at recycled materials. Hindi ito high-tech. Hindi ito mamahalan. Pero bawat peso nito ay may kasamang oras. Oras na magkasama sila. Oras na dadiway ipinagakate niya. Daddy, mahanang sabi ni Marco, kaya't hindi pa ako manalo, okay lang pa ba? And gumatay si Alejandro at ineos ang kwelyo ng polo ng anak. Anak, ang panalo hindi lang nasa metal. Nasa tapang mo na tumayo dun at gawin ang best mo proud na ako. And gumatay si Marco, pero may halong kaba pa rin. Sa school auditorium, mas marami ang tao kaysa dati. May mga jurado, may mga magulang, may mga estudyanteng may dalang malalaking proyekto, may umila, may gumagala, may tila mas impressive kaysa sa gawa ni Marco. Saglit na kinabahan si Alejandro. Bahagi pa rin ng dating siya ang nagasip, kalang ba ito? Dapat ba mas gumastos kami? Dapat ba mas ang grand? Pero napatingin siya sa anak niyang hawak ang proyekto ng may kumpiyansa. Hindi ito tungkol sa pagpapakitang hilas. Ito ay tungkol sa pagtayo ng may kasama. Nang tawagan ang pangalan ni Marco, sabay silang napahinggan ng malalim. Good morning pa, simula ni Marco, mas malana ang boses kaysa dati. Ang project ko pa ay tungkol sa simple renewable energy model na pwede pang gawin sa bahay gamit ang recycled materials. Habang nagsasalita ang bata, nakatingin siya diretso sa audience. Paminsan-minsan, hinahanap ang mga mata niya si Alejandro. At sa bawat tingin na ayan, naroon siya. Hindi abala. Hindi nakayuko sa cellphone. Naroon. Sa kalagitnaan ng presentation, bahagayang nagkaproblema ang motoring model. Hindi agad yumikat. May ilang bulunggan sa audience. Napansin ni Alejandro ang bahagayang pagalog ng kamay ni Marco. Dati, baka tumayo siya at ayasin ayan. Dati, baka kontrolan niya ang sitwasyon. Pero nayan, nanadalay siya sa upuan, tumango lang at gumatay, isang tahimik na mensahe, kaya mo, yan. Huminga ng malalim si Marco, ineos ang koneksyon, at muling sinubukan. Yumikat ang maliit na motor. May marahang palakpakan. Natapos ang presentation ng mayos. Pagbaba ng entablado, agad siyang sinalubong ni Alejandro at nayakap ng mahigpit. Ang galing mo, bulong niya. Kinabahan pa ako, amin ni Marco. Pero hindi ka sumuko. Ayon ang mahalaga. Ilang sandali pa, inanunsyo ang mga nanalo. Hindi nakuha ni Marco ang anang pwesto. Nasa ikatlo siya. May sandaling katahimikan. Tumingin si Marco kay Alejandro, tila naghihintay ng reaksyon. Lumiyahad si Alejandro sa harap niya. Alam mo ba kung ano ang mas mahalaga sa metal, tanong niya. Ano pa? Yung fact na ginawa natin tanong magkasama. Untayanting ang gumatay si Marco. Na pa. Habang pawi sila, may kakabang gan sa dibdib ni Alejandro. Hindi ito ang dating saya na dulating panalo sa negosyo. Hindi ito adrenaline ng malaking deal. Ito ay tahimik na kasiyahan. Pagdating sa bahay, nagprepare si Elena ng simpleng salusalo para ipagdiwang ang pagkapanalo, kaya't third place lang. Habang kumakan sila,
biglang nagsalita si Marco. Daddy? Oh, anak. Daddy pa, kapag inisip ko ang future ko, parang malayo ka sa picture. Parang lagi kong nasa office. Pero ngayon pa, kasama ka na sa pangarap ko. Napahinto si Alejandro. Anong pangarap mo, tanong niya. Kapag lumaki pa ako, gusto ko ring maging successful. Pero gusto ko pa, may time pa rin ako sa family ko. Katulad mo ngayon. Hindi niya napigilan ang pagluha. Sa lobing maraming tan, akala niya ang pinakamagandang mapapamana niya sa anak ay negosyo, ari-arian, milyon. Pero sa sandaling ayan, nanawan niya. Ang pinakamahalagang mapapamana niya ay halimbawa. Hindi perpektong ama si Alejandro. May mga ara pa ring maharap. May mga meeting na kailangang puntahan. May mga pagkakataang bumabalik ang tukso ng lamang buhay. Pero sa tuwing maalala niya ang simpleng cake na may isang kandila, ang bakantang upuan sa drawing, at ang tanong na mas mahalaga ba ang trabaho mo kaysa sa akin. Bumabalik siya sa tamang landas. Isang gabi, habang pinapatulog niya si Marco, muling nagsalita ang bata. Daddy, masaya pa ako na maaga kong umuwi nung birthday ko. Napanjiti si Alejandro. Alam mo ba, anak, mahina niyang sagot, ayon ang ara na hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Ano pa yan? Na halos maala na sa akin ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Yumakap si Marco at pumikit. Habang pinagmamasdan niya ang anak na untayanting nakatulog, naisip niya ang mahabang paglalakbay mula sa pagiging milyonaryong abla hanggang sa pagiging amang nachitong mekanik. Marami pa siyang haharapin. Marami pang pagsabak. Pero hindi na siya takot. Dahil na yan, alam na niya ang tunay na kahulugan ng kayamanan. Hindi ito ang dami ng parang nasa bangko. Kundi ang dami ng sandaling kasama mo ang mga tong mahal mo. At sa wakas, hindi na siya umuwi ng maaga dahil sa katabo takot. Umuwi siya ng maaga dahil ayon ang pinalay niyang buhay. Isang buhay na hindi nasusukat sa milyon. Kundi sa pagmamahal.